So me no abo adeshimama ya mama jo mama kwaba enfambra Owia TV so braso sense ma hodo ayen saka ne fie house amufo so dia maye no yede so mo se yenumre no sia kase bo ewo Owia television so okọ abefo ntete fidi ahodo no so a ubenya yen Owia TV official ewo YouTube na face so Owia TV and so de ebekọ Facebook ne de aka ne nyina ubenya nsem ne bi na won so wahye na watie bi so mono de di makotene bi ene se Waswafo no show man yesika samso wokọ adwumako enyam mesian so wono ena ye mrahye bedwani awo ho honorable Kaseɛ ato forcing the bill bia fa value for money ho akwakoto mrahye bedwafie Dr. for any anese for benu bi minimo kase wo mo akodi adwam okwalebu abaye asabia anhwemu bi asasia ekoso also for be the true show man ye pomde ho samso honorable Grace ayenso dankwa so e de abetu dwasa Ghana ha yade bako ya na ewa ha ene so odasani be yade na ne wobehu a na wobako asopiti yese empani ho na wagina tenti a wobehu ahron na wati nananom ewo nsie do aban na ye krado asese no de wo ba behwe na sa yade no wo ye man yimu a obi be yade akwa asopiti na onya mpanna so no aban de twese obeye akwan eye no de afri ho Burkina Faso ye na ekoso ma Ghana fo bi kodi adwam no menemo kase yi ensafofro bi asayi ni ti dom kuma wo mra hye beja fie so asore sa denti na asoye hwe aman yi ya mahodo nsam so mo mra hye beja fie na ro hosam no a esi wo Burkina na watwe ntamu nie omonte hwe emfiri wo mo ejebo ejanya babedu ama kotoka wiem se gina bia no edin no mpanyimfo asesa no Rosi adwumako ne fa wo afo mantam no yakasa ya wo mache ewura no miensa wo kohwe wo niema mu na wo mukuratu brane a wo ni ho enkrata ania atra ani nton ewo nto asosuku no mene wo kasei eno nso nsam so akwa akosise ni anyway ensam wo yi ni abofro nkaye bi ni aboabo no kroje de basomo se Owia TV Kaseɛ bo anyway mo pefie womo ena so yasene womo ne ya Bolivia Enterprise womo ena the future life smart food enuane pano abadwa so na fa dwaben Rural Bank womo na so yasene manwumre no sia Kaseɛ boy ye de ebesomo asofo mi no a wote yenka meden de ajwa nyako abrono mamene ebusia pani owusu adiomi Kaseɛ bo no emonchiremo enie Yemfrasie emfa free wo manyi emrahye bedwafie ene dai wo manyi osofo a wo hye yesika samene ho toto yeso wokọ adwumako enya na siam nso obono na yemrahye bedwani a oso ade hia wo mo ho ode honorable Kaseɛ ato forcing wono so the bill bi akwakoto emrahye bedwafie na bill no edi adaso value for money office bill 2026 na honorable Kaseɛ ato forcing we ready chemu abasa sa bill we no eba beboa ama wo mayi aboso no edi ni djuma no sika bia teku na simpo bia oban no be yefri mu bia ene aban no kwa aboso no oyi tanga na sidisia na bill yi hye no so wo begira meka cha Ghana force Ghana fue mona mudi adwuma hye me so sa sika tanga na sidia mayi yefri wo mayi yakofasi aboso mu no me de kwa akoye kwan ato ha de ama timamufu a wa ha na Ghana fo nyina hum aban ni sika sem bia sa bill eba be ye toto ya eno ne be ma aban no ehu se wo se bibia sika bi obeyi bia de abo oman ne ho bo bia wo ba ebe chechemu de etre Ghana fo honorable Kaseɛ wato force kire se we no ebeboa ama economy no emu aye fine na ada ho afeso obi a wa aban ni mu no wo ye adwuma obeyi de ma ye adwuma ye fiso nim sa bill bi da ho a sa bill no ehye ne se sika bia obeyi bia obebu ho akonta emfa ema Ghana fo honorable Kaseɛ ato force Money Office Bill seek to address chronic inefficiencies in the public financial management system, particularly those arising from inflated contracts, abandoned projects, cost overrun, and wasteful spending. By institutionalizing a value for money framework, this bill aims to ensure that every cedi spent by the government delivers the maximum possible benefit to citizens in terms of economy, efficiency, effectiveness, equity, and sustainability. Furthermore, the establishment of the Value for Money Office will create a specialized
and independent oversight institutions with the technical mandate to conduct value for money assessment, issue value for money certificate before major contracts are awarded, monitor compliance and ensure sanctions where violations occur. The overarching objective is to ensure fiscal discipline, reduce waste, promote public confidence, and strengthen the governance and accountability architecture of the country. Mr. Speaker, the bill also seeks to institutionalize value for money oversight and transform public financial management landscape of the country by reducing contract inflation and wasteful expenditure and ensuring uniform pricing across government. Fayani enchemu ewo kwalebu aban ayasabia na arewunsamo enkra abeki ensanna mu nyina munim dada no se owura bia no anya mfinhia aduonu enkono kwanhia eban ema ne wose wode nani kiremu ewa ayasabia won tentem so ahohare so a empanfo bo anade ne to hyemmuo ene kontembra ntemu bie basahare so se wo mode ne beko na ayasabia bese baasa na wo mode ni echinimu a wono ede koye ekowie mu ewo kwalebu aban ayasabia wono de kokoba ye nyina asa de nsem dada na wo mo kana empani ho enu nti kokowie ye no no na eye mputupuru so a wose ayarehwefo ejina no so no ma na ayarehwe na ne hoto no no wo mayi wo mani atwi wo mani sankrani a oye ne ho yie ewo po ho menemo ka sei abrantie na ahwe ne kra won ka atiasefo ho biem na enu ne nam so ama adoctorfo baanu ena nursefo baanu ananka wo mo hwe na ntam so a wo mo pene poma sibre na abrantie so obenya ne nkwa wonya ne nkwa wo mo anhwe ampa mu atwi wo mo nie no enam so ama sese die mra kwa so no empanfo se wo mo hwe na ye frɛ bibi interdicted ye ya che wo mo ne de wo matena faako na ye hwe wo mo kopim sensam no mbehwɛmuo na mu niema atimi akonkan wo ho wei enam saye no so ama ononyamfo Alexander Afenyo Markins wono eyedom kuma no kandifo wo mangana mrahye bedwafie ade yakɔ ne sempa yo ade amabusua won ma hwere wo mu nipa wanya mfinhia aduonu nkuni wahye se nhwehwemu mapɛse fata no wɔse ehwe na ayarehwɛ ne ayasabia nso no yame ani kɔ ho na yedutumika wo basahare so. And finally, determine whether professional misconduct or negligence occur. If misconduct is found, sanctions must follow. If negligence is proven, prosecution must follow. If a systematic failure is identified, comprehensive reform must follow. Mr. Speaker, let me leave the House with these final thoughts. If a young man can be carried from one public hospital to another, refuse at every door until he dies, then the social contract is broken and none of us, I repeat, none of us is safe. Not the rich, not the poor, not the politician, not the ordinary man on the street. The death of Charles Emisa must force this nation to change. Human life cannot be subordinate to administrative convenience. Emergency cannot be optical. Our hospitals do not have the moral or legal discretion to abandon the dying. Mr. Speaker, I so humbly submit. Alexander Afenyo Markins any training ka ewo my Ghana mrahye bedwafie ni bi ka se wenye bredi kanye asanse munu se yakoso ama obi akohwe ne kra da bia ba no abota akese ahyesi uta akese na mo my Ghana mrahye bedwafie ni yensori we rete na awotwe na pam na ekọ na numuo no na wokọ edom aye kuma no dodo na o Dr. Grace Ayensu dankwa wono so ade bi asoso na wode yakọ ensempa ade amakra chefense Charles Emisa wanya mfinhia aduonu nkru ya ayarehwefo ne ayaresafo wo mo bo apayo nti ene won ka atiasefo nse wo mo yakọ nemum waka sasa de English potokasem no bed syndrome ene mpani ho no ebraso se ewo se ye me ni bre ne aya asabia no ye pagya mu digina pembi. Mr. Speaker, for giving me this opportunity to comment on the statement made by the Honorable Minority Leader. Mr. Speaker, the death of any Ghanaian in this matter is unfortunate.
I would like to take this opportunity to extend my heartfelt condolences to the bereaved family and the loved ones of the deceased, and also to the entire nation. Mr. Speaker, I am the Deputy Minister of Health and also a traumatologist. In other words, I'm trained as a trauma surgeon specialist and consultant. Mr. Speaker, the event that led to this unfortunate incident and demise of the gentleman is tragic and should not happen. Mr. Speaker, in surgery, we call this a never event. Mr. Speaker, a never event is an event that should never happen. Under no circumstance, Mr. Speaker, should a human being die this way. Abra wada ambulance kemu na chese wode mo gina enye na pa toto wato woko chese adwen wasofo be de eche rapumde ensem so Dr. Grace Ayensu Dankwa na ye training kan and so Dr. Grace Ayensu Dankwa na ka che no sa de se bi so wo se de aban na ye France bia we no wade ba be na no bed syndrome pen wo no sa ya de do watu ase ede afri ye manmu obi be se e ba ye na ase ye kan se won wase de me bra kan ye ya no se we de asa aban na ni abrentu wo mo hyebo se wo be hwe na ni wani mu yi a oba be kwan pon be fa so asa ya de no a abaye kwankwo wo ye manmu makwa manako kwabra ni ti bi nyare me fa ne kwa so piti me kan cha ne se empani ho nti na wati na no ma e won se do e won no akekanya se dokota ni ho e na enye se dro ni ho asabe ye de be mani pa na me nya nkwa empa eni ho nti na se kwabra ni be wudi ai ne ona bo se aban de na besifo abehwe to sa de ni nyina ase e de afi wo se nya no nko a afi so so ba yare akọ hospital na nurse ni akọ betwe nga magu suo wo na ya wo ya wo se wo ha wo se chill sa na ma ni nyina oso omo ba behwe ama omo ntete ya omo de behwe na so obi yare no ba asupiti en sobe enye hospital ho fenti ne ya ye ko ho na emo yare ti ne ba ho enu ti wo so omo ho ntete ya wo so omo de ma ya afo a omo so eba ho so omo abeje ayarehwe enya no nko a afeso omba be pejam chip compounds ahodo ni nyina omba be pejam aye nema ahodo sakraye se de be ya putupuru bibisi ni ade ba ho anya afe na yemo na chinkwa konfa no che bedu na sabe wakoti nanom won se de wo kwan so ebe ya pejam na akade no a ebi wo baabi ni ene kakra ko baabi a se de be ya be boa magana fo yenkwa ho abaye enu ti na order Dr. Grace Ayensu Dankwa chesa bano de hihye foforo ba be ba boa ama ne nurse ni o chip compound kura emergency bana putupuru bibi ba wono so be ho kwan pa obefa so aso ana ya ambulances ahodo ni nyina so o kire so omo de enfidie begum enya afa na nipa no obedemu aso omo ye bibi wo mu wow ya be kwa kodu na tim keja ambulance hwinim wo se sa na ma ni nyina be kakra na atwam ewo ye manyemu Dr. Grace Ayensu Dankwa. Mr. Speaker, this was the previous government started the Agenda 111 project, Mr. Speaker. Agenda 111 at the end of 8 years, Mr. Speaker. There was not one single hospital. I'm not engendering debate. I'm just trying to explain the circumstances. Mr. Speaker, Agenda 111. At the end of 8 years, Mr. Speaker, there was not one single hospital that was operational. Mr. Speaker, in fact, what we came to meet was multiple hospitals littered around the country, some of them at foundation level. There was not one hospital that a human being could walk in. However, they had spent millions and billions of Ghana cedis to the extent that Mr. Honorable Grace Ayensu Dankwa wana yeso afabe de trohe mpom de wonsam so na asam no ayese sabi abgo bi ajanan tuntum na fiti akakrata to wo se an abanda da no agenda 111 asupiti no a oka so obesi apetino omo ba ye no ko mu siyi a eje bia wowura ye a wanya no ba bi kweke benya ba bi di na kwa mo no so akwa akwaje ahwe nya ne se nka ye kana rohu sem se ya wati na no ma ewon sie do na asabia ho en wofo ase ayire bi mra hye bedwani onu abokwadwe opon kroma se maame na aseme na wo so wo kan
sabio obi ba odihye kra ato ne ye ka wo de kofa abanda da agenda wan we wo de be ya manwosoma ye dey yenti ono abokwadwo ponkroma. Expressing our condolence to the family of Charles Semisa for this tragic loss. Speaker, I also associate with the calls for a proper investigation to establish exactly what happened. Speaker, also, let me, on behalf of members of parliament who may feel like associating with this call I'm about to make, apologize to the family of Charles Semisa for the comments that have just been made by the Deputy Minister for Health, which in our view attempts to politicize the matter. This is a matter of a tragic death, a matter that has now been announced as a subject of an investigation. There should be no basis for which at this time the attempts to suggest that it is because the immediate past administration did not finish Agenda 111 buildings or EMTs have not been certified. Because if we descend into that arena, Mr. Speaker, we may be tempted to ask what the administration before the last one also did about that. I'm not sure what Ghanaians want to hear us talking about today is an attempt to be doing partisan exchanges on this. What is important is that this investigation is done and is done in a credible manner. What is important is that if some wrongdoing is found, the persons who would have engaged in it are held culpable. Sadia mesre me ankasa sister Nancy mafabi mu pa se ye de drip asi me wife so na jese wona wo sa akọ kire nurse se ensuo nasa o eno de behwe bra na se de ko like how eno ne I didn't know say ba na so omonya wo hwe no down wo bre ne moje etu no na otia na nurse se atwi wo money te baabi na obi amfi na obre like how enipa ni nkomuwie ansa no maba emergency asema ye kan maame ebi a hospital ni nyina no ye wo bi a ono nso da ya asabia ho no a ne de ne ye kakra ne ho ye kakra wo bisa no be kwasa mo fa papa no meto mpa no na me nso na mo hwe no enti emergency ka bo obi wo wu wo se mpani ho hospital wo fi ha ekwa ha efri ha ekwa ha like how nurse ni ani chie ne ya mo ma yan trust na ye nko anim na nsem bi se no anwe a obeka akra no asa akonya mu nsem ewo ho no mo ayi yenko Burkina na yenko hwe adapa afosema wo manga na egusu ayaya ewiase akura common tosi kura ye ntimi nwia bia ene akoba se Burkina na adwadifo ekosanse wo mo monte asase pese so no wo mahunyansa etutu dam a opebere mo mudidi antosie nanso ye ne ayetinsase ensu atwa yenwo ahia no ye ni hu nim dia edidi antie no mo amatensem akwakopie no oye na eneye wo Owia Kaseɛ so na ye ni jomtrani ade magana cargo owners ye na afi tomato traders association yewra Kofi Adomako Mensa ebo nkomo ne yebisa no se enei yenya nente se wo makaka wo mani de wo mani kutu wi se wo mienu santam yi ade ehu eye nkroto bia kwasem ne wo de ensam fata se Ghana ni a wo kopem tosie e Burkina aba beton no e wo se wo de wo nan ekokotia ho no mo afei nso wo mo hu baabi nso a eno nso de ye pa nkro no ba be se biasa eno nso de wo mo kanfo e de ama adwadifo a wo mo free Ghana akọ se wo mo nkonkodidwa na wo wura yi bona no de aba besi se etoda na se aban ne nkitahudie ne wo mo no esisi de trase enyina ne naso yie e wo ho no mo ni nyina ka wo na nkamfu akwa we e de aban nanso wo muguso a wo mo ne aban edi nkitaho aye ntotoye ehu nsem ya aban ne pema sibre na daachi bi no e kwan ya mbefa so ebetu ho anamo yewra Adomako nti ya de se de ye nyina ye nim fa atoganchema esi ye no na ko ma adwuma ne ye no aye hu kakra na ano na ama sese ntosi ne bo no akosoro kata se na aye hu so obi besa for edu bo se eye Ghana ha ya eka ho asomoka no eye sonko na akoyi obi ma so ne de na o se wunya abutire ye pa na watumi ehu ma be fa so a o bakọ ho sese de yehum ya no be duonu so de kwa aduate yama afoforo aye hwehwema hu ne se aho ne de ehu se de tikan no na yewo mia bebrebe so ewo Burkina ma ansa wi mia be
di asane firi ma sa wo mia de eburu ba dionum ho ne de almost let's say ho ne de hojo. Oh, okay. Ye betumi ayede ehu kwa be pass e be baby de tetaw baby ekoye ene o tiu ene o chingalanga ene o daburi solo pensa buzagu rew diu era ana dugu fada gruma tuguri dori sabi dori sitinga ana radio yera kofi admaku mensa enye rap no ye enye nipadi no obobo nkrodi a wo free se ho no baby e hoyo wo se jodifo de wo mani chemo burkina a wo fantasy aba mo de wo mani echire mu no enu bi ene bia na nkoyi nana odi tudwe dom kuma wo mra hye bedwafie nso na ka kire oswafo hwe bamba ho nsem ye fie hade no na afedu hwe amahodo ensem so ne acting minister for defense aden na rehosem wo yasi Ghana de hwe omko Burkina ho asem a ye ka nipa wotwe tim ato na no ewo nsia do na wotwe mu kwanie na mra hye bedwafie no mo nte hwe panyifo hye da rua no miensan fie ho control mu so odi say na ekoso say na ekoba na say na ye ede afa ho na dom kuma no ekire se sa die yi aso afo miensan ambo matena ye din aye ekire se Ghana fo ye to da ho ye nye se fusa den na dwodifo omko baabi akwofa enuomade abanto osi aba ma Ghana fo je yagede ye city wo ne ye nkwan ahodo na omakoto atwenchem say omo se bradu se wasa ban no etena se ehye ya ahodo beboa temamufo ho ban titiriw enu amu from manyi mu kwa amahodo so ekwafa eniema edeba no na saa atwenchem ya tie yankwa akote saa ebio na wokọ emrahye bedwe fie ho a ranking member afi wo defense and interior committee onuko yanso na wo ye Asin South emrahye bedwani wo osofo Reverend John Ntimfodwo wo de gina simpie so don kuma na emu a onu Owia Kaseɛ bo ekasai. After several days of the news, the reported news of the killing of 8 Ghanaian tomato traders in Burkina Faso in a terrorist killing, we have waited for over a week. None of the ministers, Minister for Foreign Affairs, Minister for Defense, Minister for Interior, none of them had the courtesy to appear before us in Parliament to even update us. And the exercise of our oversight responsibility, the minority joint committees of Foreign Affairs, of Defense and Interior, and Security and Intelligence, we wrote and insisted and summoned the 3 ministers of the security sector governance with the Foreign Affairs Minister, i.e. the Minister for Interior and National Security, the Minister for Defense, and the Minister for Foreign Affairs, who appeared before the Joint Committee of Defense and Interior, Security and Intelligence, and Foreign Affairs, so that we will hold them to account, for them to update us what occurred, what contributed to the attack, and what has been done so far, government's response, and what has to be put in place. Clearly, there was failure on the part of government to put in place mechanism that would have prevented what occurred. And we have further insisted that the right measures are put in place. Chiro krata akra de from musa kwa mumechire mu nchire sa committee so apa dan kwa wa ma era no miensan ya nko erinto omo chese omo de hihye gwa kwa mu a obefa kwan bia so mechire mra kwan so na aswafo yi aba be yi se bia no efa to wanchem no esi ye wo Burkina no oma be yi ano e de akire emrahye bedwafie no panyi ete ne kwhwe anu e wo no e na wokọ Asin South a oye emrahye bedwani e wo ho the Reverend John Ntimfodwo Ejebo enya ba bedru ma me mo kase kotoka wiem hyen ginabia afedie dina sesa ama tete wo se de omode eto no eye Accra International Airport no eno a eno omode akwa no ewo ho no mo jese de enkran wiem hyen ginabia ena ekọ ena wo so na we osofo wo hwe asenko bedie nsam so ononyamfo Joseph Bukari nikpe wono eno wo cheche nsem yi akwa mebi no eka se we emra be na treche na nko manga na mrahye bedwafie Tedas abrawa ne ame ekra so etipupu a obi di ni bia na eko obi nkwa ni ntukubi eno abo eno owura yi echire mu se sawure sane esitia efri afi apem ankono aduosia enkono no mu a wo mode enkanwiem se gina bia didizi ede to so na se bia ku donto we anko manga na mrahye bedwafie ni akoye no ne yeye ni ewia aka se no anwene ena yeye elusio ni ade bia we no efri mampanyina so ye
pɛpɛɛpɛ ɛna ɛba executive order wɔnom ɛna wɔn de saa nhyehyɛ ne ba ɛno nti saa pɛpɛɛpɛ ɛna wɔn ayɛ a wɔn ade asesa din a ɛfiri kotoka wiemhyɛn gyinabea ɛde kɔ ɛngran wiemhyɛn gyinabea. You remember that it came as a result of the NLCD 309. It was a decree that was brought to set a trust to cater for the families of Kotoka and other soldiers who were killed along that time. And it happened that he was killed at the forecourt of the airport. And so if you look at the decree, its intention was to set a trust to take care of the families of the soldiers who were killed. And so if you look within it, they decided to honor him by introducing or renaming the airport after him. But the purpose of the decree was to establish a trust. Now, there was no any legislature in parliament to operationalize it. And so there is no anything in it for parliament to amend or parliament to legislate. It was an executive order that was given to recognize somebody who was killed at the forecourt of the airport. And the rightful thing is for us to come to an executive announcement again that the name is reverted to its original name. Joseph Bukari ni pe ede to aso ai ne dia yesisani afi na abeye we wo be san we ubekwa wie no na temamufo yeto ayetuatua ngakra omfa mo bra mfa maye no eno na oban di ne sai kobomu no mo yiska dia akwaye enka hu nya so mo sesa no oh aden wenya dia de wo ha bia na se sikatua ni sika bia asem ebebemu esanse eye ade a ewiase nyina no etimi agitum ma ne ye eno bi eno maye na nti wo mo ka se bia de wo ka bi ni ade eba no wosem nkope amane nkwa bi na muni. The good news for us is that all these organizations that control aviation, since the name change of Accra to Kotoka, have not changed the country code. Akawo still maintains the country code DGAA. Ayata and Akawo still maintain the country code ACC. So there's nothing to change at the international level. The only thing to change is the signages and the billboards that we have. But Kotoka as a company, they already have the vendors who produce their letterheads on daily basis for them. So it's not a new contract. It's just a matter of Kotoka is now out. The same vendors who were doing their letterheads, their stamps, are the same companies to continue to now change. Just a removal of Kotoka and it will be Accra. So what will be the cost there? We are already renovating the airport. We are already doing construction of the airport to make it function properly. And some of those things would have been destroyed and rebranded. It's just a matter of the Kotoka out and the Accra in. So what will be the cost? Even though there will be some cost to it, but it is not that cost that somebody will care about. It is going to be a minimum because of the renovation. The costs involved will be very, 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 very small as compared to other airports that you have to deal international, regional, and national. Ours is just going to be our old vendors who print our letterheads, our stamps, and then they are the same people. Na be boss answer na nam no kase kra no ensesi eguso a ekoso wo wiem se gina bi ntini ema ni bo kra ye tutu egu ni ade ntini anse ye pagya de esi won ma na ye se ye de fufure ni ye de aba ye de Kotoka na ye firi wa ye de nkran na aba afere ko wie che ni na signature no ni ade a na che se wo be sesa no ni aye nti e ka ba kakra e be ba ne nso nya ade ye be ye pia e de wo ha obi e ba owura Joseph Bukari nikpe oso afọ hwe ya sen ko be de unsem so oba ake no ama oba ake de wo be kan wansem sesi e boy oba ake ne nkranfo na mu kra se oba ake ne nya asechire ne akwa ababia ya bisani okay yo abusiafo Owia TV kasafo nyin ma ne guso a wo shey enwere no sia Kaseɛ bo ene guso a ye kenkan ede amawo no ma yafa emu na se ema ebo pafie
na ka che nko the whole Ghana ho and na obenya emo a friend say delicious rice ye de no ye premium and super premium jasmine rice abrochire mo de da anu suo no ede no etimi ma ahomeka ba no ye mo pafie na akokra de abaye mamu a wukotobia de amana boa ma de ye mo a onu amo no abonsa ampa emo no 11 na pese yiye be yi kama ya me dekora ne samo no a enye tujimi ni bi emo bu oha de abadwa so hu ukotobi na anu a waso mu ni mu no a agaya ye bom to ansa na ye di no wo ye mo de ba stew sa no wa bom ne to anu wo mu ni si jemi mu no a pete da bi emo pafie mo na nya sa ye de na ye premium and super premium jasmine rice emo pafie pe na abenya mo anu nsuo de na pese yi wan wona be yi pese ta kakran so a eno so talism ebeta kama de ama so de ye mo to so de ye jollof so wo de ye anwa mo ade bi ede mo ye bra so takra de jai o de ye smell ni taste no e ma ne ye da enye asem ke to ba mo pafie a yema wo mo papa die no na ye san ama wo ye jambi soya bean oil se nyare wa hodo no eba nyina anwafo asabe nkrofo de di dwa so ntia wo omko hyehye fiche anwa na mo de ne ma so afa wo be ye wo city papa di abedi bewe na anwa no ada akatra maso obo be foro wa eye sabe anwa no ade no aduane no e na akofa saba ntina mse ko mo pafie no gemo no a na wa jambi soya bean oil ni be e de aka wo na ye yame tomato paste ne de e wo de ye nkwan ya ni betete ne so ye good udi yesiti wo so na bobo jollof kura de jai udi super premium rice no na udi yami tomato paste na de jambi soya bean oil ne kika bom ye jollof abaya wo fie ho be ye de o afo fa bi no aduane mu obusua na omo so enya empomoden empa efie mu na opa bia ba ye be ma obi provision store fo nyina mombra mo pa fie akache ho na ye tufo ene baako ye be ma ve e de akogu store ho a ebo ne da from kitua bi hotels food vendors choba for table so aduane ton fo nyina yes other tables unto tables so no emofo bi ama ya bedi yesre ko mo pa fie akache we no ko yi ni low na ebe no ne high na nya de now customers never know who be di mo no a o ma say empower de ma papa ene no a waduane na mo pa fie wadum oban oyepa FM Patasen so ye ne achamfo hotel no ene di ene media ye be parks and garden from mo pa fie e was 0244 615 117 0244 615 117 ya Bolivia Enterprise at the Future Live Smart Food Abba enumere ya wapo enumere wi abedu fi me pacho kodi be kodi fufuo bia enko keka abekwan bia abefo kwakoda na aso da ebone adebechi no wefo ekapu wa nkasa hu sa nipadua no wo mma nipadua no de epe di heavy food na no pa na awia na edura enumere sei no a wabeji Future Life Smart Food ni bi edura nya afran ko sija so wa kwadwefo te senya akwa mete ha yi a wo fa ya wo sagu kuru wa mu a na ade su agusu unu ma ya wie na wadi eye healthy fiber wom nutrients ahodo di nyina wom protein wom vitamins wom we nwunya yade mo aduane no a wodi no enkoye nipadua ne ye ensan yade ne emma bra Future Life Smart Food akache na ye ma ye nuane special ne be enne be siesie nipadua no de ama wo betuma frɛ yen 0242 878 090 0242 878 090 and that's 0246 01015 00246 01015 you was for line alignment patase kwan so afre ya ye be mo abo ya kache woni ama enduane pa e be ma oni padua no enso ate apo wo se eta ne ka ne se no talism ade enfree talism no so na yenko dwabinra bank na sika ho edwadi na ye de yetu ye ho de yesi wono mo mesrew abusua ni nyina monka mom se kutu se bam na yesika kura bia na apese won ne tenase na ne ndingita won ne ma koyi ede ma ogira ne namro so pampe sesu bontimu kokodi a dwabinra bank enne no se de wiase na si aka aboa ayese kura ketewa bi etimi dwunso twa nwusia no eni kwa sa obeha ho na watete ho shells no wa betimi atena wo fie atena wo fon achi na wato shells no na onim dwabinra bank ya adwuma mfinsia best aduanan ba ko nie abasobode omemu ne amonone chenchenche wonu ukuru sei no omode aboye a enya asem ketu wiase nyina age atum ni nyina ye nyuma pa a ye die ebesikasem a enu nti mo amopese moto shells no ekwanya da ho ema wokwan na nso ba beye bank wura ni bi ai wodi etobi woto ba akokra se a nso kadwaben wura bank wo mo bank ni yo mo de ano woka ho enye no nko a ebeboa ama ne matimi aka boma ma osikasem atimi anyini akwa animu ama bibia atimi aye akonkan wo msa ma abaso
for their scholarship obetimi e de akọ school no ne ade nyina e wo hɔ no fixed deposit no etimi nyini bosome miensa nsia ne dumienu na niema atimi akonkan e de amaw e wo hɔ no dalway na to shares no star 389 star 984 hash TNA star 389 star 984 hash obetimi afolo no wato shares and after was 0544 74586 and 0242387498 nani Jabira Bank any enkomo ye de kase bone kwa hafo mantam prosi atena ye kase omo so aso ewura no miensa bi epanchi na ewura no mebo mu din wo boy wo mu anu hu se dwuma wodi ewa hafo eno no wo ba ko Ede Johnson ma wuto wo 26 years ma wuli dogba so ni via ma Kevin Ofori so ewo 22 no ba ko ka ho Mohammed Adinan Yusuf one day we dwane ne se wonya ba bia kwakwa hunta no omo boni oma ye nyina ne se hafo process atena ne kire se na aja omo wo kwa so omo de omo yo madwuma omo petrol enu omo hu se krofo bi ti moto no number plate bia emo ho enu omo di betwam na wankasa akodi bone se wa woni muto omo hu prosifo no anu omo yam hye womo ena ba bia omo no omo gya na omo du moto ne light de be ya prosifo no ehu so omo so e womo ba se omo so prosifo na di kan hu omo de daada omo tu ye omo dwane ana mema mese hene ha a prosifo e de san womo a omo ekoso womo mo na omo koso ewura no enan ya ba ko adwane muoi na kire se etuo pa na etu brane a ekura womo enye asem ketwa womo wie womo hu se AK47 to ibi ekura womo na AK47 we no he eto mako aduonu enkono 29 ena ehya bag ya na ekuta womo no emu womo de akire ekọ Johnson ma wuto ifie no womo koye no etuo ba ko womo ko hu ye edeberata burune we no ne dasa ba ya bi de nye di o eyetuo pa na womo ko hu ye ewo ma wuto fie ho etu ato mako 30 enye no ko a AK47 de sa 250 jese enema bebre na prosifo nche som ko hu no fie ho a echese krofo yi se na kwa moko ya hafofo ebone a yekasa de omo ewo prosi ate na je na eye wokọ ahafo mantam ho a DCOP James ano wono na wone yen akasa wono na woye regional police commander ewa hafo ho wona ne akasa wa kire nsem yi emu ede a kire yen nina ne se eye busumi ya omni de toso adunu eye pesa de twem ya na the police for ewa kwan so a omo ye adwuma no mo wo free go so ko alum so a kwan so ona original for ye na bwa na be duba papa apel ti omo ho no mu say suspects Johnson Mauto a wadi mfie adununsia one Kelvin Ofori a ono so adi mfie adununsia omote motorbike yin register so omo ba ombesi akwa yunso ti omu police na ena omudum omo headlight moto no light na tempa omo yes omudwan na police wa ewo eye adwuma no so ehun sa no omutu etaya omachi ekoya kopimra omo satumi ka won samre no frefro omo nuan ma omo so pa omo duty ni na beka ena omutu mi che Mauto adika nti omo hwehwe omo ho ni motorbike no na say omo kuta bag bia AK47 the magazine shima etua beba baako adunun kro eshim DCOP James ano wie ye na afi waka trega na fo nyina tetiro ene timamufo wo ahafo mantam nim so na obi ama na comment tutu o ma hye bomba ya dwumaden abo ma bambo ho nsem e mo agire empotam ho na ahafo regional police say e ka amanfo nyina tititu wona wo ahafo ha say bobo modia na ye dwumaden aye no bi shempina na ya say ahafo ha asundwe mapa na fi so
ɛwɔ ha asomdwe mapa ɛne pɛpɛyɛ aba ha sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atena asomdwe mu deɛ ɛtɔ so bio yɛbɛtoto ahyɛ amanfoɔ sɛ bibiara wɔ information ana asɛm biara yɛbɛtumi aboa police ɛwɔ sɛ yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛtu bɔne ase a ma ɔntwentwɛn ne n'ase kɔ police station biara no bisa panin a ɔwɔ hɔ anaa woba yɛ asoɛ yɛ a yɛbɛbɔ ho ban yɛbɛhwɛ sɛ asɛm bɔne biara nto na yɛn nyinaa yɛahwɛ sɛ ahafo ha ɛde asomdwe Yeah, it's in the Woko Hafo Prosi at Nine or one commander or the DCOP James. Ano. Nansa eni eta eni ntono ewo mofra won to aso school no ayade a ekoso yie pa de abebomu ayeka wasem ewo de esiye ewo aguna srodro abra na eye nto aso school won mo eye nyiyimu akansie won ma enam so ema obrachere senior high school osuani ba ko omukotu hye no so na wo mo ebro no ne ye de atomonim dada sa posifo nsa so sa memu a ba sanemu nanam so ama 12 panyini at the National Council of Parent Teachers Association na owura eye Gatson Kofi Raphael what they atodwa sabrason say was awofo nyina bomoden na omodo machita e de ma chechefo na omo kwan e mo tenetenesuafo yi tete awofo bi won ma ne be kwa ebone a wo kotene no no na wo no be skumu no omo bebro eno amane cheche ni suro se akoda echi a obetene na si kwa so osebra so se wo so omo de chita e de ma achechefo. You cannot rule out the level of indiscipline ekoso e we society mo na ni nyina ho nsanso na ehu no schools no mo no be fair say the tin koda say be nyamesuro ene ebuo sonko ene abadaya sonko won koda ni mo no ena nkoda na ya titi omo no san titi na papa na edi titi nkoda wo fie no em say atosi kaka ena schools so no the school for na ya say omo ye man nkoda na titi no so no ebe wie ebe ka be hwe wie pay on so hono so sin toket se e wo ho because the say wo hwa mra ye de titi schools no ma akwa ese se bi o nkoda do school mo no ma ati ni na se de pa ke sense obechira akwa na de na so ma akwa no tete pa de obetima tiatia akwa no atwa akwa na so de ya the in the name of excuse my language say right and am bram meanwhile ya said de na ebe ye no a ye nkoda na said de no akoda bi a wonya ndu 18 years de ne ntete ye sonko ene obi a wato 18 years because obi 18 years na ba boy adult ba akoda won do 18 years na akoda bi okọ school no ense ntete ye de man koda wo school mo no ana akoda bi o sua adwuma no ntete ye de man koda no e wa adesua no mo no enye so sa ntete ye gum at the same baby ba the first one say the same population there was secondary schools you know and also check the human resource capacity with my manage schools you know the congestions for schools you know and sabe code of conduct for students and it is very code now yeah they be man koda no ntete papa aban yes I share na ya wo fo no omuni enyina nsi nkonya enhwe se de ya ka no muni ya for we National Council of Parent Teachers Association Secretary Owia Gibson Kofi Raphael wono ena ye chini nka no ya na so was ansem krono amu na ye ka kira wo se ye COP Miss Lydia Nyakodonko wone ebenyifo eda Sweden School of Business ekodi nkomo ka kira headmaster ne se mo kwada no na ehye suku atade na mo video ni mu a wo mo ebro obrachere senior high school enipa no entifo mo bra so one for ma yan kase betumi abaha ne pese behunu kwada ni nti ene ma 24 hours se kwada no ebra ye kase suku no afi kwada na do mo kọ wo mo di aba ye Joseph amo 20 years and Benedict Apian so 18 years Bila Mahmood ono so ewo 18 years na se memu amiensen ena kabo mu a video ni mehu so mu disa enyamra sem no ne ya kire wo mu a epanyifo ekire se Ghana mamra no mu bedi sede ese na prosi atena ye ne fe won fifi mantem mokoso ade tudwa sede ekoso no o maka seti o mo bo adesuafo titiri kokko se sa ade ne wesi hwe na obi ama ne tirimu mpo so oboye biefu se we no ya to mu nipa miensen emra no mu bedi sede ese asabi hunti enne abra o mahene ya wadubu achitena se ewo adechie dwumade Owia TV so yi
Wone Inspector Isaac Evans eti edi enkomo ema wono so ekasa ye ede efade ekoso no eho. Densem ya. Enti me kata de omo police star akatia ye bi se forma no ma edema ko gina mra no me di o master. Me da say ma me mom right ni din na from aging count ni na initials ni pan proper perspective. Okay. The big can here Joseph Amoa or 20 years. Oh, okay. Benedict Apia or 18 years. Oh, okay. Anna Bila Mahmoud also 18 years. Among your mind and Imran with Bedium, Sena or with the paying via Southern Man Ben. The Amadom, in the whole year or hospital there, but in the whole year. Yeguswa Monetana, the Biobia, Yenomodin and after engagement with the Kuni Viena, Yempeconium Godin home, a show of say, Ombeshe, Papa Bia swatching college, the Mako Jinamran, and Yeguswa. Now, one say, so kind intercono, it's sports in general, Kasa, it promotes brotherliness. Emma Asumjiba or Fi epoye eprosi atsena ye no wo mo panya wo no di enkita ho edemo mo Inspector Isaac Evans eti ena ye test wo no so achechem na se wo nyina 18 ne 20 di wo nsa wo nya kwada wo nim bi wo ye se de o kan no mo university choose ena wo level 200 kra ne 300 enkense na wo nya free senior high school mutu odi nsemu no wo manyini amamra no mbedi eno anu ye frifimfi mantem na yamra sante mantem medina kumase ye ne kuropo mu na sokoba won musi ni sate ani okona akopio beka se wona ye de Ghana mfutuo nyina akogu fi champion bienu ani dunkurum no mo se aban se wo bo mode amakumase montene so wayi yakwan yi monchimonka amumu adaso yo akwani hyen ko badie atimi akoka mama timamufo nso wato wo mo aban bo mode ni obedwi so watwi nani sankrani oye no ye wopon abom mfita dukufu anopo emesima wade ho na ne mfutuo de omse wo mu twan komkom nkatenkwa na abe na abeto nkate 10 cedis ya uwia sa oto nkate ade ma na ade yoye emu pie wo mu ati ade wo mo him de fe kwanchen wa aduane to ayaya ni nyina ati ade ahyenkafo nso se ne na watwe bia wo se otwi hye ne wia akọ magazine na akọ na akọre wo hye na aye ho adwuma kyese ade ya na no ma yo ye chechenchenche ate adankra mu abosu yetire na omde agu abanso se atamehye enti wono mra ema bi nitemamufo aye wo yetire no akire mu se omudi be busum sian ne ye go tesi ni nyina afele kwan kama owie ye no na ye de ani da kwan se omu ba be guso but ye hwe ya amaka eni se kwan no kura ama go tesi ni bi kura bubu bi nso atutu amakwan asai kura ye hu de ye kan na de ba kwa e ma reho pa de pese amerika e de kira ban na nyame nkwan na mi hu sa ma na omu free kwan ya se omu go tesi na me wo abaya no sisi wo mfiansia akwa no visi e wo no onhu me mframa papa da nti akwa no hwene kurasi enyini nti e wa ha bi nti etu anamo bi etubi ya kọ oban rose ya no mu afọ mfuturo eku omo ye ni ayo nso adrawa fo ni ye na mane wo mfuturo e da bia omo ne ye ko Pancho, ye konsen pa ni say ye kwan enye asay okwa no munye enfutro kwa ye ntuma ye nyoma ye bibia ndi ama ye ti sra ban ye sa say ye mpini so wa so na mehwe ye na ha mehwe ye sokoba new start for dako onfa ne ka mefa to village no hwe amane a ye wo mu ye sa say regional minister abja for sokoba ni sate na mode mani ku twawisi ahunu mienu santem odi ahwe wose akora wo no finhyansia ni samframa papa tiete ama akora na hwene kurasi yenta Kaseɛ bono so na yenko yenimu na yenko ye chikakra ebe yesanfi pinu ne aduonu bako 2021 August ebusumi nim na rehosem bi esi ye ewo eye abesim na eho no asem nyina ne se wo wura bia kane no ye footballer hey ne di de Richard Apia o na wo bo Okuma Pem FC ho na no wo bo ne ball no
wokoku memua mienu na memua no na ba ko de Louis Ajimai Jr. ono no no odum mienu 12 years eno ba ko ka won so Stephen Sapon 15 years ena de prosifo ko kire wowura yi na watumi aku memua mienu yi atwitwa sabi omuni padua no ba ko de so wiyo so ende yenim eno ba ko de wahyehyɛ ne kama ede akogu fridge mu a na enu akoye awerehosam pa ede ama omanmufo enyina na ne fie mpo eno odi se anya mmarasam no a ne fridge freezer eno twitwa ankwada ne mienu na mu a wodi egu muom na ye kire ne wie ye na ye koya ne cancel na wo no twitwaje Richard se adan a oh abra na Richard edi sa asabi nsemu kwase asem wenu a woku memu amienu twitwa ba ko she fridge mu no na Richard enya yade bi wo se yade ne de schizophrenia na ese na adwe mu kanu na onim de wo ye enu tu no tu sa na mo no kwatu adidi won koma de akira enei Accra High Court Criminal Court 1 akotena se Richard asem ye de awie Richard apia court no wa hye se won ko twirim life imprisonment won ko di ne nkwa na nyina aka nyina ewo afiase na won ko hye ho na onye nya na ma ne na monten so mekunkun ye memu ameka se hyegyerefan ne ache no na adwenye ne wode sa na ne wode ekun kwada nti ene court ko asetena no na se 2021 de na se mfie no mu fiansi ani afi na court na ka asem na wi a court na bu awie Richard apia won ko dem memu amienu a wokun wo mo 12 years Louis Ajimai Jr. and Stephen Sapon 15 years a wokun wo mo wa besim 2021 mu no won ko to na se ni on fa na schizophrenia no enko dem ewa afias ye nto so ache na sister wo ache se obi edi se mu no se wo schizophrenia 6 years mu ana yakoto sade ya de fridge mu no asam no 6 years afa no mo ti bi oh no we mu trans che se ye dey oto adwana mnedi ye nto so ne enko na prison one we knife in prison kura che se wo se mu ku ni bi ene ni mrasa wo man wo de enko na da chimbe ma mpanya na bo se man san bi enku bia yanko na kokwa akuafo nso ani abrepa yenim de ato wo mu ne ade a wodo ani chemu ahafo ano south west ya emensim a owura Edward Kwame Yebo a emfi champion mienu ene aduonu nim no kra ne kokwa abasobode de ba akuafo no emu chenchenchen wo no so mu na wahye ni nuanum kokwa akuafo nyina se de obi enu ase bochifu ase mpakodo na so ade na nya aba abani gusu a wo ye ndoto ofiri se bebo akokofo ene se kwadwaman so na bo na aba no no wanchemu aduoso se de aban na ka no de betuo mu ka ene ne mre bi betimi aba kokwa akuafo betimi anya sika pa o se ntumu no kosora etoso wo mu num so ntwan wope na wo mu nse wo mu den na omfo mo chita ma aban no se de be niema betimi akonka de ama ndo mu nimu a ene kokwa wo mu due why they chip and phone share they timesrem etete na so anya aban na hyehyɛ anya dai ɛne kokobɔ no hyehyɛ anya dai na behwɛ na mekenkan niema mo de gu akuru mo de be makuafo so afọ sesi abotre na ogu akuafo makasi enye politics ne ta aban na chi a hyehyɛ no nse nchebo nde peja ma no ne epeja so be dai ebe boy aban ne se oba makuafo 70% okoton na dwaman so na fe de be ka no o de abo man no de it is about the peja e de 70% de e de na no kan so be automatic price adjustment Avano south west ye kokwa akuafo a wonmo ewo mansin mu na motese wonmo nsentofo nhyiamu no owura friend Edward Kwame Yebo afi champion mienu aduonu nsia waji kokwa abasobode kese no wonmo nsentofo nhyiamu na wo chiri mu no Yemra Kumasi ai na yenkodi nkoma wa homa no so na asebni nyina ene sebeye na nsane edie he Kumasi fo yewu yenya nsuo ne ense nya nkanea na nkyeremu Ghana Water Company for de abane say ifo nje omudi no masala nche ifo nje fo nkanea no preso no omoye no ama wo mo so omudimi process ensuo ma yenya nsuo pa enti na eja say mata kra so mo ekosu omunwale o omo ya ma papa omo moto omo de suafa ho na nkura ne ko yenya nsuo asem ni ha ye kwa homa ne so ai na ye ne owura Ebenezer Padi na wono asante mantamu ha ono na woye PR edema ema yensuo adwumakro ne yenko na ene no enkodi enkomo Mr Padi na Owia TV studio majo ya me do for pa be ma fefe na mpom ye de obadi adaroma na ho ya na na da amade na abai
Yo many about my Chia, Nincha, Owia Kaseɛ, and your sentiment. Send your kind and start at chapter Ben and Sunny May, and Koyase, and Kania, call of Feba on the dinner soon, so I want to know. Say I know ya dempa ana ano nya binti ha ye nfidie kaka no eno na akoba say nkapoto katimo no ye beka say yenya erratic water supply nti eno no ebata ema precious ana nsuo ahoɔden a wardrobe ani mu no enhye da enye du nti say eba ne saa na enko achi ena say enko achi kra na ahoɔden nim nti wo say nsuo ni banso eba nkaka anya mia bi makra adite ebi ahomache and ebi munso enya nti ebeto ye nim no I think ye ne yenuanom ECG omo no mo so yasen ebe nyam kane mu a omo ane dan omo nso egusu amiemia mfidie mu a make say there for menra eba enanyimre eye men kan sa eye edina so yi ema yenso yetumi aye adwuma na esanse na akoye nofe ekone eba ninti no na amagab no emu abeye den enti ye hwe nte etumi gina so kama ni etumi ye adwuma enkwanko si ochine awiamu dia nyamia na enye nsuo no na precious abi odema obibia enya bi ede aye nedwuma but kaka minia ba mame sanfa nka woni se meshe se nsuo ne ba ana ubie o pipe na ebi ba udemu ufia bomodia bubi egu ade mu esi ho na use ni ye esanse oba yakachi aye de ne ya ni se ye da nia nsuo yamya no kodin na ye de abakom abeseve nanso ekoba ne se bia se mfidie ho ka ananyam kanea ho ka na nsuo na yamya no etai ho ni ntimi emfa makom enti nsuo ba na bomodia ateki ta measurement nti ubuta mi bia na kaka honen yo ajapadi we twani tia de nhihye na mo ye ni nyina soso ma ye na eze ye hwe ni musa busumi we de kamba ma ye compensation kakra na nsuo bo na akofom kakra ma ye on hello mi don ba mpa chotmenka na metu kana na me say akoba ni say ne kaja mo be compensate ye kakra ma ntwe nka water bay no ka baba fom kakra on me pa chot man sheda line no echo of man sheda na me say wadama na me say ese no mama nsuko de ye kakra ye man de amotomfi na ko school tin ka mant we no ka water bay no ke be hu sakra e bi sa aba fom kakra na okay me nya ba ntin ye wo ne say water bay ni de enye bibi ye constant say you wan nu nsu a wo be tia 30 cities and average 40 cities eye inso dodo a efa umitamu eno na ye convert no e de yeska enti yan fa ni say busumi insuo ne by yan fa say 4 days by 4 days no owo ankre 9 and yan fa say ankre num na ofele ankre 9 enum no so na ofele ne half o buy yan akatia your friend 1 cubic meter which is 1000 liters ankre 9 and half and fa 1 cubic meter which is 1 point that 1 point you know and the PRC say who use 1 point you know from 0 to 5 or tariff different from what they use from 5 echo in the event say who use 1 point you know 5 or tariff 10 cedi inti bosumi ni nyina no insio ama one share dem munsio na who use 1 point obo say unsio ka no ebe wo format sen bosumi a etwe ma na insio ba who use insio pi yo padi maye na wase ene wada je anwumre menso me ba di ne so ya me deda achime wa meto badi wai ore Ebenezer padi na wono na asante mantem ha woni amansan di nkita ho ema ensuo adwumako Ghana Water Company Limited ene ne no kai odwumtini no se ma miss menya bibia ma wa ma me ma renwo na yo telefone na mwa kobonyo anti asamna no waka ne he o say mo mema no kwati tiru mo so da mo ye mpe fridge mo nkwan ye mpe nkwan ade ache se ensuo nyina eso obetimi ka se mi nware ensuo ade
Untuni die. Abia yemra Asante Mantaman Maria da sujina ha. Ashanti Muslim Women Association. And omodi ya desedi atrakata kruche die gu pruso de akọ o mampanyin na so ye. One mo sama one mo kanyina nse wo masase bia. One mo agete to one mo emema yi mu. Botaye nyina nse one no bebo moden de asibia ya. One no bete meburu no manyansa ndwuma ne niema etimi akonkan. Nanso ono onyamfo Mubarak Muntaka Muhammad so avori afisem so no ya so ase mrahye bedwani enye se wonam mra kwa so ena se wonam hyehye enye kwantodo so ena oje di asase ndi afiri wo nsem na emom otumfo tumu a oro ka anefo abati ni bi ena opanyi peso ye na no nso no mo se agro bia obetumi no wo modi na emom kotona memfa mensa nwo ba bi de enya de a wo mbepene so enam sai no so amakandifo a wodi won manim Habibatu Idrisu wodi ensem ne koye no sei ena wo modi atodwa ye hyamu a ya 70 awa ye de be hyamu an se ye be sere ko Jubilee Park ye ko ye president nchen ye ko ne kasa na ye ko pe kasa bia ka kire no se ya sase ayato e da obru fi aduonu ye to ye no ma ne to ye na ne wani so de won tiri ye to ye e wa de enti a ye to sase se de ba be ye hu ya se Muntaka abefa sase se wono se bi o tumi na o wan wodere cha ye enti wo fa asase no yeso ye de krata ba to panyimfo anim e de bia ko parliament se panyimfo ankoko no ma ye ne tebe nko enam se ye beka biara wo se wono asase no wafa ye pe ne ye fa nko e bia pe biara ye fa nko no ye ti fa nko bia enye ne ye de ko saka se wono ka kire o saka kire se ye nyamani pos Ozi ora Mubarak Muntaka so mo se wo ba nyamani pos e ba mo twabra Bramua na jasa ama maya kesere ni amo kaka nzemu yi na menopause no mu no ena ma bia ewo kuyi mu wonum so akere wonum adwa kyese asem no aye kana zango yaro mu ne na ba abaku Muntaka muna hana ido mu kwana mu yi ma Muntaka addu'a har muna cewa Allah ya sa ya zama shugaban kasa ba president ba ya zama shugaban kasa amma tun gari bai waye ba Muntaka ya zo ya saya kan filin mu da muka yi wahala kan shi ka shaite wurin ya gina shi ne ya zo mu na mu zai kwace ba su enne ya na se china wanyi asase emaye upade o papa ho na se o ma ho a o ma ni die ti se wanya ne ententem emma o enti die ni ta na ma ne se won hwe na wanya mai ana die kan no su asem bie ni ho a eye toro ana se eye mfom so eye asem a eye pefe ene aka no enti die mo e kan no na kopon o mo Ja we Ashanti Muslim Women Association woman no mo kendifo Habibatu na won mo akotia dankra ye maye sa oyeche ya wo Habibatu Habib benzo an stress tunu so ani ase tuni mamu na tuni tututu eti Habibatu na yete won ne nkrofo a yete wo mo nken ewe ye nyina no so na eni enwumre no nsi akasie odefo bosom de toso de no nkron kakra abapadimfo kochi ekruchie ye edigu nwuma mu semfo panyimpa ye Benedict Asante yebo a ese mu kroje se de sama ni tamfo nsuo abra na kuku ajando akoso asemmoa wonmo ekruchie de agupono so sa enso na akọ MC a honmo a ya Grace ebo modin Simon ewo honomo sa enso enanana yawo buzi ede ko social media ni wonum enyina eka ho na ozimhan ni the musician ya so ko fie buzi nya na ade ko social media kafra buzi sa wo social media sa wakoda aga ne bese wo yaji sika ba akora no wada eti wo madam na yete ba bie akenkafo amote yenka anwumre nso ayemme abusua pani ousu dio mimene ajwa nyako abronoma abusua yesoso na yako eni panko a na oria kasamfonyi de brem enti menyi mfamfiri hanom koso a na hwe na ubenya enipa